Okay. The website domain name is given and the IP address also given. What is the link between domain name and IP address? Just tell me. What is domain name? Where is it? Who has that domain? Can there be copy? Duplicates? Can't. So there should be one domain name for a particular website. There cannot be duplicate. Each and every domains are, that means, for example, if I'm accessing Google, so Google should consist of the domain name. From that, we are accessing the internet. Okay. So then when DNS server is the one which is convert domain, that means IP, the address what we keywords what we are typing Google name. Just imagine Google I type there. So that Google name convert into IP address with the help of DNS server. So where is DNS server located? That is a separate database which control all over the internet. So whatever the email, whatever the website address URL we type with the keywords, it will convert into the IP address. So we will get the IP address with some kind of number code. Now look at the question. Someone wants to visit the website. They enter the domain name into their web browser address bar. Describe how the connection is made to IP address. So when the user is typing the web URL, then it is connecting with the DNS server, convert the URL into the keyword into the IP address. So from that IP address, connect into the website where it may be located in different location. Okay, so the host who is hosting, it may be another location. So connect with that IP address and take the response for that. That means take the page. So that page will download to our machine. Okay, so that's how it is happening. I will go through the this one. Question number 2. Okay, find IP address. Check cache. What do you mean by cache? Then cache memory. Cache memory. What then? කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? ඔයාගේ machine එකේ cache memory එකක් තියෙනවද? තියෙනවා. හරි. Windows platforms වල අපේ machines වල ඉස්සර කාලේ cache තිබ්බේ නැහැ. cache memory එකක් තිබ්බේ නැහැ. අපි machine එකේ processor is divided into cores. හරි, dual core, quad core අහලා තියෙනව නේද? core processors තියෙනවා කියලා. ඒතර process එක partition වලට කඩනවා. partition නෙමෙයි. normal process එක පුංචි පුංචි කාමර වලටයි කඩලා තියෙන්නේ. ඒතර දැන් මේ processor ගත්තොත් මේ core කියලා ගහලා තියෙන මෙතන. ඒතර core කියන්නේ මෙයාගේ කාමර වලට කඩලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ process එකේ මේ හතරක් විදිහට වැඩ processors දෙකයි නම් එයා හතරක් විදිහට වැඩ කරන පුංචි කාමර වලට කඩලා. අපි process එකක් ගත්තාම process එක ඇතුලේ අපි උනත් තියෙන ප්‍රධාන කොටස් machine. CPU එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුන. ඒ O level IT grade 10 nice. ඔය ඔකේ ඉතියත් 10 nice. හරි EDEXCEL Cambridge local ඔක්කොම. ALU, MU, CU. Arithmetic logic unit, memory unit and control unit. How the function is happening? Process is going on. Process is going on the arithmetic and logic unit එක ඇතුලේ. හරි. එයාට control කරන control unit. එතකොට memory registers උදව් වෙනවා. So registers උදව් වෙනකොට L1 cache, L2 cache, L3 cache. අහලා තියෙනවද? fast වැඩි කවුද register? හරි. registers කියන්නේ arithmetic and logic unit එකේ process එක යනකොට දැන් මට ගණන් ටික ඉතුරු කර ගන්න ඕනේ කියලා ඒ calculation එක යනකොට ඇතුලේ
CPU එකේ ALU එක ඇතුලේ ඉඳන් process එක කරන එක තමයි register එක කියන්නේ. ඒ register functions යන වෙලාවේදී AI L1 cache L2 cache කියලා එයාලා මේ ස්පීඩ් එක වැඩි. හැබැයි bits ප්‍රමාණය අඩුයි. register එක 64 bits නැත්නම් 32 bits තමයි registers එන්නේ. එකයි machine එක ඔයගොල්ලෝ 32 bits 64 bits කියලා කියන්නේ machine එක OS එක. අන්න ඒ වගේ 32 bits 64 bits කියන registers විදියට එනකොට එයාගේ ස්පීඩ් එක යාට තනියම වැඩ කරන්න බෑ. RAM එක වෙනම තියෙනවා. RAM එකේ ඉඳන් තමයි data ටික අපි යවන්න ඕනේ. ඒතර communicate කරන්න ඒ දෙන්නට අපි L1 L2 L3 කියලා cache memory එකක් ගැන කතා කරමු. හරිද? L1 cache L2 cache ඉන්නේ CPU එක ඇතුලේ. motherboard මේ processing chip එකත් එක්ක on board එන්නේ L1 L2 cache. හරිද? ඒතර ඔයගොල්ලෝ IT කරන ළමයි විදිහට process එකක් ගන්නවා නම් Intel processor එකක් නම් යා speed බැරි ඇයි යා cache memory එකක් තියාගන්න. cache memory එකක් තියාගෙන తాවකාලිකව මතකයක් තියාගන්නකට අපි cache memory එක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. But the cache memory, actually there are three cache memory. With the processor L1, L2 caches are there. Processor එකෙන් එළියේ motherboard එකයි RAM එකයි අතර communication කියන්නේ මේක තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා L3 කියලා cache එක. හරිද? ඒතර මේ cache memory එක හින්දා තමයි machine එක අපේ speed වෙලා තියෙන්නේ. හරි? මේ ළඟදී ආපු machine එක කියන්නේ Windows 98 වලින් පස්සේ Windows 2000 ඉඳන් උඩට ආපු machine වල cache memories තියෙනවා. ඒ නිසා කියන්නේ latest machine අපි හිතමු Intel platform මේ 4 dual core ඒ වල cache memory තියෙනවා. ඒකයි අපිට functions කීපයක් ආයෙ ඉක්මනින් කරන්නත් පුළුවන් backward යන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒතර process එකට තනියම වැඩ කරන්න බෑ. එයාට తాවකාලිකව මතකයක් තියාගන්න. කරපු දේ ආපස්සට බලන්න වෙනවා. ලොක් calculation එකට backward යන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපිට cache memory එකක් වැදගත් වෙනවා. ගේම් ගහලම නෑ මට පේන්නේ. හරි? හොඳයි. ගේම් ගහුවේ නැතුව දැනගන්න. ගේම් ගහන මැෂින් එකක කෑෂ් මෙමරි එක අපි සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා RAM එක ස්පීඩ් වැඩි කරනවානේ ගේම් ගහනකොට. ඒතර තාම මොනවද? අපේ මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අපි බලන්නේ VGA කාඩ් එක හොඳද කියලා. VGA එක Nvidia ද නැත්නම් මොනවද මෙයාගේ processor එක GPU එකේ ස්පීඩ් එකත් අපි චෙක් කරනවානේ ගේම් ප්ලේ කරන්න. ඇයි? ගේම් එකක් වුණා මෙයා high speed up වැඩ කරන එකක්. ඒතර යාට හොඳ කෑෂ් මෙමරි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට යාගේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. හරි? ඒතර සාමාන්‍යයෙන් කෑෂ් කියන්නේ තාවකාලික මතකයක් තියාගන්න කොපි එකක් ගන්නවා. ඒකට මැෂින් එකේ කෑෂ් මෙමරි කියලා જાති තුනක් තියෙනවා. L1 L2 L3. L1 L2 කියන්නේ process එකත් එක්ක L3 කියලා කියන්නේ RAM එකයි මේ registers අතර communication එක තියාගන්න L3 කියලා එකක් තියෙනවා. ඒතර memory hierarchy එකක් ඇන්දොත් කවුද speed වැඩි registers. හැබැයි යාගේ size එක 64 bits bits 32 bits වගේ චූටි ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ චුට්ටක් ස්පීඩ් එක කැපැසිටි එක වැඩි වෙනවා L1 L2 L3 උඩින් නම් පල්ලෙහාට දැන්. ඒතර ස්පීඩ් එක අඩුයි රෙජිස්ටර් වැඩි. ඊට පස්සේ තමයි RAM එකේ. හරි RAM જાති දෙකයි මොනවද? SRAM oil ICT SRAM DRAM. හරි SRAM කියන්නේ solid state එක DRAM කියන්නේ dynamic random access. So dynamic random access memory එකේ හැදලා තියෙන්නේ capacitors වලින් charge recharge වෙනවා. ඒතර ඒ නිසා එයා ටිකක් refresh වෙන නිසා slow. solid state එකේ හැදලා තියෙන ඒවා තමයි registers එකයි C1 C2 C3 කියලා කිව්වේ. හරිද? එයා හැදලා තියෙන flip flop logic circuits. flip flop logic gates. හරි? SRAM. දැන් හරිද ප්‍රශ්න? SRAM එක flip flop logic circuit එයා charge recharge වෙන්නේ නැහැ. එයා ඉක්මනට process එක යනවා. එයා speed එක වැඩි. speed එක වැඩි වෙලා හදිච්ච මේකකින් තමයි හැදලා තියෙන්නේ. කවුද? මේ දැන් කතා කරන C1 C2 C3. හරි? registers ගොඩක් fast. හැබැයි එන්න size එක වැඩි වෙනවා capacity එක. ඊට පස්සේ RAM එකට පස්සේ RAM එක fast හැබැයි capacity එක අඩුයි. ඊට පස්සේ DRAM එක slow අරයට වඩා capacity එක වැඩි 8GB එනවනේ අර 64 වගේ එනකොට 64 bits එනකොට අපේ GB නේ ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට යනකොට අපිට hard එක ඊට පස්සේ තව පල්ලෙහාට යනකොට අපිට cloud machines එන්න පුළුවන් slow හැබැයි register එකට වඩා slow size එක වැඩි තේරුණානේ O level ICT හරි okay then cache memory කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය తాවකාලික මතකයක් තියාගන්න keep the backup temporary memory cookies කියලා අපි සමහර ලාවට කියනවා. So the browser checks the cookies again cache memory previously used to connection information. Browser connect the domain name. So according to the user input keyword,
හරි. Check the domain name and then check the database server, and according to that give the IP address. Look up the IP address. මේකේ ප්‍රශ්න ටික ඔක්කොම steps ටික එක දිගට දාලා තියෙනවා. හරි. So IP address sent to the browser. Then IP address connect to the website. Take the keyword, convert the keyword with the IP address with the help of DNS server. So DNS server is the one which is convert the user type URL into the IP address. Then find out the particular web page from the server and retrieve the data to the user. Harda. So for that, marks 3. Check whether you have 3 points. නැත්තම් තුනෙන් ලකුණු දාලා බිඳුවයි කියලා දාලා හරි උත්තරේ අත්පැන දියා. Question number 2. B part. Hillman uses a web hosting company to host and support his website. The company provides software tools to make both static and dynamic web pages. Give 3 differences between static and dynamic web pages. What do you mean by static web page? What is dynamic web page? Fixed. What is how you say fixed? What's the function? User is not interacting. Okay. Okay. That means user can read only the information. Normal website, there's no what? No forms to input data. Nothing is there in the static. But when we take the dynamic, it is connected to the database. Forms may be there. User can input values. So that means from the page to database, data can move and can retrieve the data. When we consider about the Google, that is what? Static or dynamic? Dynamic, we can search and retrieve the files. But when we consider some normal web page without any forms, we can say that is, we normally say static. Okay. So differences between static and dynamic, I just straight away take first. Static contains the fixed and dynamic alter. Then static web pages fixed format. Sorry, dynamic web page fixed format template, which static pages can be different. So static code, but it's better if we clear, the mark scheme is not clear. So if we consider about the static, the text is only the readable for the user. User cannot input any information to the static file, static web page. But dynamic web page, user can search and retrieve the data. Google is good dynamic web page, as well as user, if the user want to submit data, Facebook uploading, that is a dynamic. We upload the files, we chat with the others. User interaction is high in the dynamic web page. Okay. For that, 3 marks. Oh, can exam ඇත්තටම මේ හැටි දන්නවද? මොකද්ද මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ? database එකක් තියෙනවා මේ dynamic website එක. එච්චරද? PHP, WAM server, Apache, MySQL ඔය ඔක්කොම එකතු කළා අපි dynamic web page එකක් හදා. static එක නිකම්ම HTML web page. හරි. normal අපි පුංචි කාලේ grade 9 එක හදපු web page එක තමයි static web page. But if you make a website with a graph, input files, input images, with some calculations, and if the user interact with the buttons, submissions, those things, dynamic. So for that, we need the PHP, Apache, MySQL, web server. That means web hosting server should be there. That means database should be there for the dynamic website. But anyhow, if you are publishing whatever the web page, we call as hosting. අපි publish කරනවා කියලා host කරනවා කියලා. So where we hosted? කොහෙද hosted? අපිට machine එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න host කරන්න පුළුවන් local hosting.
හැබැයි ඉන්ටර්නෙට් එක වෙනවට බලා ගන්න ඕන නම් පබ්ලිෂ් කරනවා අපිට හොස්ටින් සර්වර් එකක් අරගෙන සර්වර් එකට පේ කළා monthly අපිට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. හරි. Next one. Hilmi's website only has static web pages. He is thinking of covering the website into the dynamic one. Discuss advantages using dynamic web pages instead of static web pages. Regular updating. ඒක ඉතින් කරන එක නෑ කැමැත්තා නෝනේ. ඕක නම් මට නම් ආවොත් මම නම් දෙන්නේ නෑ. මම ටීචර් නම් මම දෙන්නේ නෑ. Regular update is yeah කියලා updates නෑ. එහෙම කියන්න බෑ. ඒක මට ඕන හැම වෙලේම අප්ඩේට් කරන්න. ඒතර ඒ ලොජික් එක කැඩෙනවානේ. මම නම් වෙබ්සයිට් එක අප්ඩේට් කරන එක කියනවා මම දවස් ගානේ අප්ඩේට් කරනවා නම් ඔයාගේ ලොජික් එක කැඩෙනවා. ඊට වඩා හොඳ දෙයක් කියන්නේ. එයාට ඩේටා ටික ස්ටෝර් කරගන්න පුළුවන් නේද ඩේටා බේස් එකක් තියෙන නිසා. දැන් මම දවස් ගානේ ළමයිගේ IT ලකුණු ටික අප්ඩේට් කරනවා නම් මගේ ඩේටා බේස් එකට වෙබ්සයිට් එක හරහා හරි. ඔයාගේ පින්තූර ටික වෙබ් පේජ් එකකට හදලා නිකන් HTML පේජ් එකකට දාන එකද හොඳ Facebook එකේ අප්ලෝඩ් කරන එක. කම්පෙයාර් කරන්නකෝ ඒ දෙක. මොකක්ද හොඳ? HTML page එක නිකන් පින්තූරේ දාලා තියෙන එකද එන ෆොටෝස් ටික ලේසියට අප්ලෝඩ් කරලා පබ්ලිෂ් කරලා යූසර් කමෙන්ට්ස් කරගෙන ඔය ලස්සනට හදලා දෙන එකද හොඳ. ඔය දෙක කම්පෙයාර් කරලා මට ලස්සනට උත්තර එක. high user interaction ගන්න පුළුවන්. හරි Facebook එකේ නිකන් වෙබ් page එකට වඩා. then regular updates ඒ තමයි user interaction කව feedback ගන්න පුළුවන් කමෙන්ට් තියෙන්න පුළුවන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට there should be high capacity disadvantage එක ලියන්න වෙනවා හැබැයි. මේ data එක upload කරන තැනට capacity එකක් ඕනේ. So disadvantage in there should be high capacity to save the data. Storage capacity should be there. But on the other hand, it is more updating me more regular updates can be stored there easily. හරි database එකක් තියෙන නිසා අපිට අලුත් ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒවා ඉපදිච්ච දායි නම් ඔක්කොම ටික Facebook අප්ලෝඩ් කරලා තියන්න පුළුවන්. ඒක dynamic website එකක් නිසා. ස්ටැටික් වුණා නම් නිකන් page එකක් හදලා ඒක ආයෙ තව තැනක තියන්න. හරි අපි මාකර් ස්කීම් එකට මෙයා that is part B නේ. C part C නේද ඒක? B නෙමෙයි C. A response should be relationship to the contents of the question. A response may look okay. Is of the use author the easy to create a structure, organize the web page, does not need to know HTML. ඒක web ඇත්තනේ ඔයගොල්ලෝ Facebook අප්ලෝඩ් කරද්දී HTML දාලා නෙමෙයිනේ අප්ලෝඩ් කරන්නේ. No need to record හැබැයි පළවෙනිටම හදන එක දැනන් ඉන්න ඕනේ. ෆස්ට් Facebook page එක හදපු එක්කෙනා ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ. user දැනන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි මේ user should not කියලා දැම්මම හරි. user should not need to know the HTML. developer දැනන් ඉන්න. No need to record the pages can connect to the database. මෙන්න මේක තමයි හොඳම උත්තරේ. හරි. Can connect to the database data source allowing use to connect and manage the system. මෙන්න මේක ලියා ගන්න අත පෑනේ. හරියම උත්තරේ එකයි මන්නම් ගන්න.
Okay. So then next one. Pages are fields stored according to the use actions. Interactive actions allow user engagement, able to response to accommodate different screen sizes. Resolution. ඒකට නම් වඩා අර මුල් මේක තමයි හොඳ මේක අර highlight කරපු එක. හරි. ඉතර වෙනස් කරගන්න පුළුවන් කියන එක දැන් normal page එකක් ගත්තත් වැඩ කරනවා. දැන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක අපි ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන් ස්ටැටික් එකක් අපිට ඕන සයිස් එක වෙනස් කරලා. ඒ වගේම ලැප්ටොප් එකට ගන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ change the size එක ඉස්සර තමයි තිබ්බේ. අපිට ඒකට වඩා හොඳ මාසෙක මම highlight කරපු එක. හරි. Other can respond to the cookies backups. ඒක හරි. cookies කියන්නේ මොනවද? username password මම type කරද්දි එයා URL එකේ display වෙන්නේ නැතුව hide කරන් යනවා. ඒතර ඒ අනේක පුංචි template copy එකක්. මොකද හරි මම transfer කරන informations ටික copy එකක් තියනවා. අපි ඒකට කියනවා cookies කියලා. හරි. time of day, allocation information, SEO කියලා අපි කතා කරනවා. ඔය නම් ලියා ගන්න හොඳම දේ අර ඉස්සර highlight කරලා. Have you done the context diagram? We have done, but not here. No, we have done. We have done. Not such a concept. Like we have done the same thing. But when drawing animal, we haven't drawn different. බලමු ස්ටෝරි එක කියලා තේරෙනවා නම් එහෙම කරමු නැත්නම් සිම්බල් පිටින් ආපහු කරන්න අපරාධ වෙලා. හරි. ලියලා දෙන්නේ නේද අර ගලිවද? ඕනේද? කොහද මේක ඉනි එක මිනිත්. In context diagram, this is for the system chat. Okay, how the system is functioning. There are mainly we call level 1 DFD, level 2 DFD, level 3 DFD. So external entities we draw with the oval shape. Right? Then if there are many external entities, many students, we draw a small line on top of that. Then this is the process. So process ID and the name of that. Then storage we draw with open end and the number of the process storage. Storage එකේ number එක දාන්න. හරි? open කරලා තියෙන විතර මේකයි symbol එක. Then interactions. Normally you will get only the field in the blanks, therefore no issue. හරි? මෙහෙමයි අපි සාමාන්‍ය level 1 DFD එක then level 1 DFD further if we zoom and check, then there will be another process internally level 2 DFD. Then තවත් අපි බෙදලා බැලුවොත් level 3 ලොකු process එකක් ඇතුලේ චූටි process ගොඩක් තියෙනවානේ. So level 1, level 2, level 3 විදිහට අපි මෙහෙම අඳිනවා diagrams. අන්න ඒක ඔයාලා තියෙන්නේ හිස්තැන් පුරවන්න විතරයි. අච්චර ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් අපි paper එකට උත්තර ලියන්න ඉගෙන ගමු. දැන් අර ඔක්කොම ඉගෙන ගන්න වෙලාව මදි. paper එකට උත්තර වරද්දන්න නැතුව ලියන්න ඉගෙන ගන්න එක දැන් හරි බලන්න නැත්තම් මම ලියන්න බෑ අරව ඔක්කොම හිතන්න ගත්තා හරි හයිවේ එක යන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි කොහොමද මේ ඩ්‍රයිව් කරන්නේ ඒවා ෆන්ක්ෂන් වෙන්නේ කොහොමද මෝටරේ වැඩ කරන්නේ මොකද කාර් එකේ ස්ටියරින් වීල් එක වැඩ කරන්නේ මොකද ඒවා ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ නැහැ වෙලාව මතී හැබැයි හයිවේ එකේ හරියට යන්න පුළුවන් නම් ඉන් පරිස්සෙන් බහින්න පුළුවන් නම් එච්චරයි හරි ඒ විදිහට තමයි යන්න වෙන්නේ හරි customer is there who is the customer external entity එකක් කවර පුද්ගලෙක්. A customer place an order. මොනවද එයා කරලා තියෙන්නේ? order එකක් දාලා. The order is passed to car dealer has a separate part of department where customer buy parts of the car. Customer place an order. Order is passed to the member of staff who find the part of the stock room. The part is given when the customer together with an invoice. The number in stock of the part is updated. The manager orders further stock from a suppliers when needed.
when needed. Here is a particularly com completed data flow diagram for this process. Customer is there. So customer order part. And here the process. Right? So A. Customer what is B first check and tell me? What is B? Ah, placing order. Then A should be what? A කවුද වෙන්න ඕනේ? ඒ කියන්නේ output එක කණික් පැත්තට එනවා. A මෙයාගේ invoice එකක් එනවා කියලා කියනවා නේද? පස්සේ. බලන්න. හරි අපි ඉස්සරහට යන්කෝ. B should be order. That or is process. හරි එයා process කියලා ගත්ත හැකි. C the process information going to store in the storage නේ. So C should be the again order information order. හරි ආ information කියලා ලියන්නේ order විතරයි. Then D මෙහෙම ගත්තා නම් හරි. Customer place an order නේ. ඒතර place order කියන එකයි අපිට A උනේ. හරි. මෙයා A. order කියන්නේ sorry A නෙමෙයි B. B කියන්නේ process එක order. හරි. Then order passed to a member of the staff who find the part of stock room. ඒ කියනවලු කාටද D කවුද? staff. දැන් තේරුණා නේද? මේ කතාව මේ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් පුරවන්න. දැන් ලොකු වෙන හැටි හිතන්න බෑ දැන් මේ යන විදිහට. ඒතර D වෙන්නේ කාටද මේ යන්නේ? person කෙනෙක්නේ. oval shape කියන්නේ person කෙනෙක් කියලා දන්නවා. හරි entity එක. entity එකට යනවා නම් අපි D කියලා දාන්න වෙනවා. හරි staff වෙන. ඒතර D එකට staff කියලා ලියන්න. ඊළඟට who find the part of stock room. හරි ඒතර යාට stock room කියලා කියන්නත් පුළුවන් එක්කෝ D ට staff හරි stock room. The part is given to the customer together with an invoice. මොනවද යාට දීලා තියෙන්නේ? Part of given to the customer with an invoice. ඒතර මේ යන්නේ මොනවද? Invoice. හරි. ඒතර A වලට එන්නේ invoice. තේරුණාද ඒක අපේ හැටි? Then the number of stock of the part is updated. Number of the stock at the part is updated. The manager order further stock from the supply details. A hari, B hari, C hari. C වෙන්නේ order එක ලියවනේ. D details කියලා ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය. details නැතුව order විතරක් ගන්න. ඒක නීතියක්. data නම් යන්නේ මේ path එකේ තියෙන data නම් ආයේ data කියලා ලියන්න එපා. හරි? දැන් මේ මාකර් ස්කීම් එකේ details කියන වචනේ අරන් නැහැ. ඒකයි මම මේ අයින් කරේ. අපේ එකේ නම් තියෙන details දැම්මට කමන්නේ අපේ syllabus එකේ. මෙයාලගේ කෙලින්ම keyword එක විතරයි අරන් තියෙන්නේ. order කියලා විතරයි. හරි? අපේ details කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ syllabus එකේ exam එකේ exam එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර මෙතන orders එන්නේ C වලට. A B C D E report එකක් නේ ලියන්නේ. stock change එකත් එක්ක මෙයා report එකනේ output යන්නේ user. ඒ කියන්නේ process එක report. report writing. හරි? write report. A B C D E F F I එක දෙන්නේ supply ට නේ. බලන්න එතන තියෙනවද? From the supplier when needed. So it is given to the supplier. F should be supplier. A උනේ invoice. ඊට පස්සේ B උනේ process order. Then C order. Then D staff එහෙම නැත්නම් stock room. E create එහෙම නැත්නම් write report. F
supply නැත්නම් wholesale manufacturer ඒ වුණාට මම නම් කියන්නේ තියෙන keyword එකම ගන්න. හරි අලුත් ඒවා ලියන්න එපා. අපේ A level වලදී නම් ෆිල්ම් වැඩි දානවා හිතින් හිතට වලිවොත් අපිට දීලා තියෙන keyword එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඕන S එකක් අකුරක් වෙනස් කරලා ප්‍රශ්න නැහැ. හරිද මේ ටික? ලකුණු 6යි. හයක් තියෙනවා 6ට 6 දාන්න. third one. මේක නම් ලේසිනේ. දෙඩස් කරා? database කරා. මම ඒකේ පළවෙනි එක හරි. ඇයි SQL දන්නේ නැද්ද? කළා නැද්ද ප්‍රැක්ටිකල්? කළා කියනවා කියනවා. ඒ level එකට කළා නැද්ද? විභාගේ. Write SQL query will display the name and contact details of the suppliers who are likely to have the bulb in the stock list. List the supplier in alphabetical order. Write an SQL query that will display name and contact details of suppliers. What are they asking? Name and contact details. කාගේද? Suppliers ලගේ. හරි. Who are like to have bulb in stock. bulb stock එකක් ගන්න කැමතිලා ඉන්න අය. List the suppliers in alphabetical order. එයාව sort කරන්නලු alphabetical order එකේ A to Z විදිහට. හරිද? දැන් කාවද ඕනේ කිව්වේ? ආයෙත් බලන්න. මට ආයෙ උඩට යන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕනයි කියපුවා සප්ලයයි හරි. කොහෙන්ද ඉල්ලන්නේ? එයා කියනවා ටේබල් එකේ නම display names, contact details, suppliers who are like to have the bulb in stock. ඒක ස්ටොක් එකට ගිහලා ගන්න ඕනලු. ඔය කියන විදිහට අපි බලමු ස්ටොක් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට ඕනෙලා තියෙන්නේ මට අපෝ කියන ඕන ටික ඉන්න name කරමියා හරි contact details කියන්නේ phone number එකනේ ඔව් ආයේ name contact details have bulbs in stock ලකුණු දෙන්නලු select required field from the correct table name එකයි telephone number එකයි තමයි අපිට තියෙන්නේ only the required field correct manufacturers equal ඉන්නවද බලන්න bulb කියලා table එක ඇතුලේ manufacturer name එකට මෙතනනේ Lucas electrical bulb දෙක අරන් තියෙනවා Lucas electrical කියලා then stock එක greater than 0 use like and join correct order by name example name එක ඉල්ලනවා telephone number එක from supplier table ඊට පස්සේ මේ bulb table එකෙනුත් ගන්නලු where manufacture equal Lucas company Lucas company එකේ ඉඳලා එන manufacturers ලාගේ part number කියන්නේ මෙන්න මේක මෙයා කියනවා the manufacturer of bulb is Lucas electrical the member of staff only make out කියලා bulb එකක නමක් කියනවා හරි මෙන්න මේ නම් එකක් කියනවා
of the part number where the symbols indicate understandable character. Stock level එක බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. කොහෙන්ද supplier dot supplier ID order by name. ලොකු පාඩමක්. මේක ලොකු පාඩමක අපේ ඉලවස් වල සම්පූර්ණ පාඩමක අන්තිම ප්‍රශ්න. හරි. මොකද කියලා දෙන්න කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. හරි. හරි. දැන් ඕන දේ තේරුණානේ. ඕනේ මොනවද දැන් මම highlight කරපු එකයි ඕනේ. හරි මේකට තියරි ටිකක් තියෙනවා. මේවා join කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. table දෙක join කරලායි උත්තරේ ගන්න. ඕනේ වෙන්නේ ආයෙ පරක් බලන්න. manufacturers ලා වෙන්න ඕනේ Lucas electrical එකේ. හරි. එහෙනම් ඒ මෙතන මේ පල්ලෙහා කතාවක් කියනවනේ. මෙන්න මෙයාට සමාන වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. හරි. ඒ Lucas electrical එකක් එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම යාළගේ ස්ටොක් එක වැඩි වෙන්න ඕනේ කාට වඩාද? බිඳුවට වඩා වැඩි වෙනවා. ස්ටොක් එකක් තියෙන කට්ටිය. බිඳුව නම් ඒත් බෑ. ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම ලහු වෙන්න බිඳුවට වඩා වැඩි කියලා ඔයගොල්ලෝ දෙන්න වෙනවා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඊට පස්සේ ටේබල්ස් දෙකෙන් චෙක් කරන්න යන්නේ. ආයෙ ආව ඕඩර් කරන්නත් ඕනේ, සෝට් ඕඩර් එකට ගන්නත් ඕනේ. හරි අපි කෙලින්ම උත්තරේ ලියන්න විදිය කියලා දෙන්න. තෝරන්නනේ යන්නේ. තෝරන්න අපි SQL කමාන්ඩ් එක සිලෙක්ට්. සාමාන්‍ය කැපිටල් ලියන්න. හරිද? සිලෙක්ට් කාවද අර ටේබල් එකේ තිබිච්ච කට්ටිය. අපි ඒවා ලියද්දි බ්‍රැකට් නම් දානවා අපේ කමෙන්ට් නෑ මම බ්‍රැකට් එක නැතුව අරන් තියෙන්නේ. හොයන්න යන කට්ටියගේ නම ෆීල්ඩ් එකේ නම කොලම් එකේ නම ෆීල්ඩ් කියලා දාන්නනේ ඒකනේ. ෆීල්ඩ් එකේ නම name තමා ඊට පස්සේ ටෙලිෆෝන්. හරිද? කොහෙන්ද from කාගෙන්ද ගන්න යන්නේ ටේබල් දෙකේ නම්ද TBL underscore supplier තමා I TBL underscore bulbs. හරිද? ඕන ටික ඔය ටික තමයි ඉල්ලන්නේ. ඊළඟට කොහෙන්ද where මොන වගේද? from කියන්නේ තැනනේ. where කියන්නේ කොයි වගේද? where manufacture සමාන වෙන්න ඕනේ manufacture equal වෙන්න ඕනේ inverse commas දාන්න නේ Lucas electricals inverse commas. හරිද? ව්‍යා කියන එකේ පුතේ මෙහෙමයි. ව්‍යා කියන එකේ දැන් කොටස් වල කඩන්නයි යන්නේ කරන්න යන්නේ. හරි එකක් විතරක් නෙමෙයි. හරි manufacture එක සමාන වෙන්න ඕනේ and තව එකක් වෙනවා. මොනවාද? partners ඒ කියන්නේ මෙයා මේ ගේට් මෙයා වැඩ කරන මේ ෆන්ක්ෂන් කැපිටල් දාන්න ඕනේ නැහැ විභාගෙදී අපි සාමාන්‍ය ස්ටෑන්ඩඩ් මේ ළමයිට පාඩම් කරන්න ලේසි වෙන විභාග මේ සිම්පල් ලිව්වත් කැපිටල් ලිව්වත් රන් වෙනවා MySQL වල. හරි. දැන් මම කොයි ළමයිට උගන්වද්දී ළමයි නැත්තම් පාටල ගන්නවා. දැන් මේ කොහේ තියෙන එකද මේ ටීචර් ලිව්වේ කියලා හිතා ගන්න බෑනේ. හරි. දැන් මම මේ highlight කරලා දාලා තියෙන්නේ keyword එක මේ keywords ටික. ඒතර name කියලා වෙනකොට s name තියෙන්න පුළුවන් table එකේ. හරි y name මොකක්ද නම කියන්නේ table එකේ field එකක්. හරි. දැන් කැපිටල් වලින් මම ලියන්නේ ලෝකේ කොහෙ තිබ්බත් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන වචන. විභාගෙදි කැපිටල් දැම්මත් සිම්පල් දැම්මත් වැරදි දාන්න බෑ රන් වෙනවා. MySQL SQL මෙයා මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. කැපිටල් සිම්පල් මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. හරි. ඒතර and කියලා කියන්නේ කීවර්ඩ් එකක්. හරි. හැබැයි සිම්පල් කරත් රන් වෙනවා. ඊළඟට හොයන්න යන්නේ
පාට නම්බර් කවුරු වගේද? පාට නම්බර් එක පල්ලෙහා කියලා තිබ්බනේ L මේ වයිල් කාඩ් එකට කියන්නේ. පාර්ට්නර් නම්බර් නෑ NMB NUMB PARTN MB part sorry part number නේ part number like එක keyword එකක් කවුරු වගේද start කරනවා LL අකුරු දෙකක් තියෙනවා L අකුරු දෙකකින් පටන් ගන්න ඊට පස්සේ ඕන එකක් තියෙන්න පුළුවන් ඕන එකක් කියන්නේ underscore දෙකක් දුන්නා මම මෙතන සාමාන්‍ය ස්පේස් දෙන්නේ නැහැ මේ ස්පේස් එක දුන්නා ඔය දැනන බලන්න දිග underscore එකක් එන නිසා ස්පේස් එක දැන් දැම්මේ මෙතන ස්පේස් එක නැතුව දාන්නේ හරි LL 8.0 1 1 5 7 5 then BAY underscore D වුණා. හරි අපේ තියෙන එයාලා එතන කියලා තිබ්බනේ. question එකේ තිබුණා මේ තියෙන. හරි make out the number of the staff only make out කියලා මේ දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හොයාගන්න හදන්න කියලා ඒවතන කියන්නේ. හරි. ඒක ඒ විදිහටම ගත්තා. මේ underscore එකෙන් කියන්නේ අතට මොන හරි අකුරු ටිකක් තියෙනවා කියන එක. හරි. ඊළඟට ඔක මෙහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් තමයි මෙන්න මෙතෙන්ට percentage mark එක දාන්න පුළුවන්. මම මෙයාව highlight කරනවා. ඒකත් marking scheme එකේ අරන් තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට percentage mark එක දාලා ලියන්න පුළුවන් මේ underscore දෙක වෙනකොට. හරිද? එතකොට මෙතන underscore දෙක වෙනකොට කවුරු හරි percentage mark එක දාලා ලිව්වොත් ඒත් හරි. හරිද? මෙතෙන් ඊළඟට ඔය එක and එක. ඊළඟට අපි බලනවා I and එක stock level greater than 0. බිඳුවට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඇයි 4 5 ඉලක්කම් ටිකක් තිබ්බනේ. එහෙම නැත්නම් not equal to 0. මෙයාව ලියන්න පුළුවන් තව greater than 0 ලියන්න පුළුවන් නැත්නම් not equal not ලියන්න exclamation mark එක equal 0 කියලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට අසමාන greater than lesser than sign දෙක දාලා equal 0 කියලා. මේ ක්‍රම ලියනවා. මේ ක්‍රම දෙකෙන් ඕන එකක් ලිය වෙන්න පුළුවන් මෙතන. හරිද? ඊළඟට කොතනද ගත්තේ ටේබල් දෙක? මේකේ and ආයතන එක TBL underscore supplier dot supply supply ID equal TBL underscore bulk dot supply ID මේක රන් වෙනවා. හරි කෝඩ් එක ඊළඟට order by name order කරන්න කවුරුනවද name එක. හරි මේකයි කෝඩ්. ටිකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. උඩු ටික පුළුවන්. order by name උත් පුළුවන් නේ. මේක ලකුණු කැඩෙනවා හැබැයි. ඒ නිසා ඔක්කොම අප්සෙට් කියලා හිතන්න එපා. පුළුවන් ටික හරි ලියන්න. මේ order by name පුළුවන්. order කරන්න නම අනුව. ඒක පුළුවන්. මෙන්න මේ ටික තමයි මේ අතර තියෙන wild card. wild card එකක් අපි දානවා වෙනම පාඩමක් විතර. මේකත් පුළුවන්. stock එක greater than ඊට ලකුණු 1යි 2යි. මේකත් පුළුවන්. manufacture ගන්න එක. මම කලක මාත් කරලා ගන්න. නැත්නම් keyword එක පැටලෙනවා. හරි මේක පුළුවන්.
ඊළඟට මේක පුළුවන්. මේක තමයි චුට්ටක් අමාරු. මේ දෙකේ මේ ජොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඉන ජොයින්ට් එකක්. හරි ටේබල් දෙක ජොයින් කරලා ඒ දෙන්නගේ සමාන වෙච්ච ඒවා ඇදලා ගත්තේ. ඔගොල්ලෝ කරොත් ලකුණු 1 2 3ක් වගේ එන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේ ටේබල් දෙන්නම එකතු කරලා දෙන්නගේ සමාන වෙන දේ ගන්න සප්ලයි ID එක සමාන කරනවා බලන්න. මේ දෙන්නටම තියෙන සප්ලයි ID සමාන වෙන එක නා කවුද කියලා ගන්න. හැබැයි එච්චරම supply table එකයි bulb.supply එකයි. table.supply මෙයාගේ supply ID එකයි මෙතන supply ID එකයි සමාන වෙන කොතනද කාටද? කවුද මේ හොයන්නේ කියලා බලන්න. මෙයයි supply ID දෙක සමාන වෙන තැන අහන්න. 784 දෙන්නනේ. මෙන්න මේ ලූකා ඉලෙක්ට්‍රිකල් කෙනෙක් කෙනා හොයන්න තමයි මේ යන්නේ. මෙතන S මෙතන 200. හරි මෙන්න මේ දෙන්නව ජොයින් කරන්නයි හදන්නේ. මෙන්න මෙයාව ගන්නයි මේ හදන්නේ. හරි. ඒතර ඒක අර ඒ වෙලාවේ ජොයින් කරන ටේබල් දෙන එක. දැන් අතන ඩොට් එක මම දාපු තැන බලන්න. TBL suppliers කියන්නේ මෙන්න මේ ටේබල් එකේ බලන්න මම චුර බලන්න ස්ක්‍රීන් එක බලන්න. ටේබල් supplier එකේ ඩොට් කවද ඊළඟ supplier ID. මෙයාගේ මේ supply ID එක සමාන වෙන්න ඕනේ කියනවා table bulb.supply ID එකට. හරි ඒක ලියවෙන හැටි බලන්න. table supply එකේ supply ID එක සමාන වෙන්න කියනවා table bulb එකේ supply ID එක. තේරුණාද? supply ID දෙක සමාන කරලා තමයි හෙව්වේ. ඒ දෙකේම ඉන්න එකම එක්කෙනා කවුද කියලා හොයන්න. චූටි දෙයක් තියෙන චූටි නෙමෙයි. කරලා කරන්න ඕන දෙයක් එතන තියෙනවා. පුළුවන් නම් try එකක් දෙන්න ඕක කරවගන්න. ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න ඕගොල්ලෝ. හරි? කෝඩ් එක ලියන්න. Explain one advantage for car dealer of having access to the specialist database. So, if the car dealer has access to that database, they are asking what are the advantages. What did you write? Accessing the details. Okay, answer. Those that the database is organized and I have not. What is as the database is organized and structured, suppliers can easily view the supplier. not the supplier, made me car dealer. Car dealer can view the available suppliers, spare parts that are needed in. Can I hurry? Marcus, give me points. දැන් මේ බලන්න මාකස් කිව්වේ දීලා තිබ්බ හැටි. ඔයගොල්ලෝ හිතා ගන්න බෑ ඒක මොකද කෝඩ් එක එන්නේ කියලා. දැන් මම දීපු කෝඩ් එක ඔයගොල්ලෝ ඕන තැනක ලිව්වොත් වැඩ කරනවා. මේ නිකන් තියෙන්නේ ස්ලෑෂ් දාලා. හරි. ඒත් දැන් මම හරියට MySQL කෝඩ් එකෙන් දුන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ඒක copy paste කරලා ඒ වගේ ටේබල් එකක් තිබ්බොත් execute වෙනවා. හරි. Okay. බලන්න. Car dealer has access to information. එතකොට next one does not have to call for the suppliers, save the time. Car dealers access to the particular information, can offer better service to the customer. Car dealer can supply absolute item, would take time, resource to find out the database, can get a profit. හරි ඔය ඔක්කොම තියෙන්න පුළුවන්. For that marks is 3. You wrote the access information කියන්නේ අන්තිමට ඔයගලගේ idea එකනේ. ඒකට දෙන්න අපිට. වෙන idea එකක් එන්නේ නැහනේ. හරි. Fourth one. Fourth එකේ හැවේ encapsulations නේ. What is encapsulation? අහලා තියෙනවද?
කියන්න බෑ. The lower layer encapsulates the higher layer data between the header. Each of the iOS layer asks for revision from the next lower layer. ඔයා උත්තර මොන හරි බලලාද ලියුවේ? කොහේ ආව ලියුවා? හරියට දැනගෙනද ඔය ලියුවේ? ලිව්වේ ඔයාගේ ඔය මුකුත්ම නැත්තම් වට තනිය ලියන්න පුළුවන්ද ඔක? ඔයා උත්තරේට ගාන්න එන්න ලියලා. ඔයාට තේරෙලා ලියලා කියලා මට තේරුන්නේ නැහැ. ඔයා හරි. මුකුත් ඕනේ නැහැ. ලියුමක් ලියනවා. මේකයි මගේ ලියුම. හරි. මේ ලියුම මම පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. මම ගන්නවා එනිලෝ. හරි. එනිලෝප් එක ඇරලා ඇතුළේ ලියුම දාන්න. මොකද මම කරේ එන්කැප්සුලේට් කරා. හරි. දැන් මොහොමද? බෑ. ඕක අරලා දාලා මම යවනවාද? මෙයාව ගම් ටික දාලා සීල් කරලා අරකට දාලා කොහොම දැන් මම මේත් යයිද? නෑ. එහෙනම් මම මොකද්ද ලියන්න ඕනේ? ලියුම සීල් කරාට පස්සේ මම මේ සීල් කරනවා කියන්නේ එන්ක්‍රිප්ට් කරනවා කියලා. හරි. layers 7ක් තියෙනවා. Please don't throw sausage bits away. මට layers 7 පිළිවෙල කියන්න පුළුවන්ද? නෑ. ඔව් ඒක තමයි. කටපාඩම් වෙනකොට please do not throw sausage bits away. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම දුන්නද? හරි කොහොමද ගමන්නේ? ඒක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතන එන්ක්‍රිප්ට් කරලා අතට දැම්මා. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන? senders address එක receivers address එක දීලා මුද්‍රෙත් දාලා අපි යවනවානේ. යවද්දි මොකද වෙන්නේ? අපි යාට මේ data packet එකක් යවනකොට අපි යාව encapsulate කරනවා කියලා. කියන්නේ data එක දැන් මේ ඇතුලේ. ඒතර header part එකක් දානවා. කොහෙටද යන්නේ? tail part එකක් තියෙනවා මේකේ. senders data receivers data. ඇයි මෙයන්ගිලා හැප්පෙලා යන තැන නැතර collision can occur. So if when the collision can occurs, what will happen to the data packet? Collide උනොත් හැප්පුණොත් මේ data packet destroy වෙන්න පුළුවන්. යන තැනයි ආව තැනයි ලියලා තියන්න. මේ නිලොප් එකේ යන තැනයි ආව තැනයි ලියුවා වගේ. හරි. Describe the process of encapsulation in the context. මම ස්කීම් එකෙන් දෙන්න අතට ලේසි. Data moving to the stack layer. Data is moving to the layer. එක තැනකින් තව තැනකට යනවා. හරිද? Layer in given a header. එයා header එකක් කියලා කියන්නේ යාම මොන හරි මේ address එකක් දාලා අපි දැම්ම වගේ header එකක් දානවා. In each all layer going down, data is encapsulated. ලියුම් කාලයට ලියුම කියවන්න පුළුවන්ද පුතේ? බෑ. ඇයි ඒ? අපි glue දාලා paste කරලා යවපු නිසානේ. ගම් ගාලා යවුවේ. ඒතකොට ඒක encapsulate කරපු එකක් යවන්න. ලියුම් කාලයට අතන මැදට hack කරන්න බෑ. හරි. ඒකයි මේ කියන්නේ layer is going down. All layers going down, the data is encapsulated for the further. යවන ලියුම් ටික අපි encapsulate කරලා යවන්න. තනිකර මේ ISO method එක අපේ ලියුමක් ගිහලා deliver වෙන එක වගේමයි. හරි. ඒක close or not the open. Open ended නෙමෙයි close system එකක්. හරි. ඒක ලියුම මේ encapsulate කරලා යන්නේ. New header is added. ඇයි මේ new header address එකක් යා දැම්ම යන තැන label එකක් ගැහුවා. Header contain the addressing information. අර label එක හිතන්නකො කඩදාසියක් ඇලෙවුවා කියලා සාමාන්‍ය ලියුම් වල කඩදාසියක් print out එකක් නේ අලවන්නේ address එක ලියලා. මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ? Addressing information. Header marks data compatible with next process. ඊළඟ process එකට ඊළඟට මෙයාගේ ඊළඟ data packet එක මොකක්ද කියලා එයා information එක තියාගෙන ඉන්නවා. පළවෙනි data packet එක යවුවට පස්සේ දෙවෙනි එක ගැන විස්තරයක් ඒ header එකේ තියෙනවා. ඊළඟට තව ලියුමක් එනවා කියලා පොඩි note එකක් තියෙනවා. යන තැනත් එක්ක. Header information is used to extract. Header information is used to extract data from the encapsulated package. ඉතින් අපිට extract කරලා එළියට ගන්නත් යා උදව් වෙනවා. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. හරිද? encapsulate කියන්නේ data එක අපි යවනකොට එයාව header එකකින් දාලා එයාව seal කරලා යවන්නේ ඇත්තටම. encapsulate කියන්නේ capsule කියන්නේ මොනවද? අර කුඩු කුඩු තියෙන බෙහෙත් ටික අර මේ capsule එකක් අසර දාලානේ අපිට දෙන්නේ. එයා අපි කියන encapsulate කළා වහලා තියෙන access කරන්න බැරි වෙන්නේ. හරි. ඒතර closed system එකක්. ඒ අනේක moving data from one layer to another. මොනවද layers ටික? session layer, අපි transfer layer, layers 7 හරහා යන වෙලාවෙදී
එයාගේ hack නොවෙන්න අපි දාන්න. So each layers are going down encapsulate හැම layer එකෙම යන්නේ වහගෙන. ඒ බෙහෙත් ටික එළියට යන්නේ නැති වෙන ලියුම එළියට යන්නේ නැති වෙන. යනකොට එයාගේ header එකක් තියෙනවා. යන්නේ කොහෙද එන්නේ කොහෙද කියලා label කරලා තියෙනවා. හරි. ඒ label වල තියෙන මොනවද header contain information about the next process විතරක් නෙමෙයි කොහෙන්ද ආවේ කියලා. මේකේ දැන් දීලා තියෙන next process එක විතරයි. යන්නේ කොහෙන්ද එන්නේ කොහෙන්ද කියලා තියෙනවා address එක. හරි. header information used to extract the එක එළියට කඩලා ගන්නත් අපිට ඕන වෙනවා header information. එකද කරන්නේ මේක ඉක්මන ලියන්න. highlight කරපු ටික විතරක් තිබ්බත් ඇති ඔය මෙයාලා keywords ගොඩ දෙන්නේ ළමයින්ට මේවා ලියන්න. data moving into the layers is given header. Explain OSI models in the label. So what? Tell me the order you have right. Application layer, presentation layer, session layer, transport layer, data link layer, physical layer. Hi, පල්ලෙහා ඉඳන් ලියනවා අපි සාමාන්‍ය please do not throw sausage pizza away. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පාඩම් කරන විදිහට උඩින් නම් පල්ලෙහාට හරි හරියට order එකට තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒකට ලකුණු 6යි. Then next one. Transmission protocol, internet, TCP, IP, 4 layers model, communication. Explain one difference between TCP, IP model and OSI model. Do not include details, names for the functions. මොනවද ලිව්වේ? protocol, while OSI model is a framework that uses to describe the content of the network. බලන්න OSI බලන්න මේ points ටික. OSI communication between the network and user. හරිද? Then OSI protocol independent can use to appropriate protocol. OSI reference is a reference model. අපි TCP IP කියලා ගත්තොත් TCP IP is connecting host over the internet network. මෙන්න මේ point එක තමයි වැදගත්. මේ මුල් point එක. TCP IP කියන්නේ internet protocol නේ IP address එක connecting host over the internet network. මේ point එක ලියාගත්තා නම් හරියටම හරි. TCP IP based on the internet protocol. Then TCP IP implementation OSI reference model. TCP IP තියෙන OSI reference model. That hari මුල් points තුන okay නා hari. OSI communication between network and user. TCPI about connecting host over the internet. තේරුණාද ඒක මම ඕනනම් ඩයග්‍රෑම් එකෙන් දෙන්න උගල කරා කිව්ව නිසා මම ගත්තා ඇත්තේ. ක්ලියර් නේ? ඔයාලා ක්ලියර් නේ? හරිද? ඒක ලියාගන්න තව දෙයක් තියෙනවද? OSI is generic model. මේක එකමයි අය detail කරලා තියෙන්නේ. OSI TCP user connection host internet. අරකේ TCP standard protocol
while OSI about the communication between user and the network. අර leave points ටික මේ explain කරලා ඉතින්. හරි. Next one. Clear නේද මේක? Sure නේ? Second one. Most internet traffic uses Internet Protocol version V4, IP4, but is being replaced by IPv6. Give two reasons for IPv6. මොකද වෙන්නේ? How? කොහොමද? හරියටම හරි. 32 bits. 6 එකේ? ආ? 6 එකේ? IPv4. Oh. Make it 32 bits. 32 bits නිසා එයාගේ range එක. So this one we have the 128 bits. Therefore the number of addresses will be high. So 16 bits අර මෙතන 8 bits. Okay 32 bits කියන්නේ අපර මේ 8 bits වලින් 8 bits packet හතරක් විදිහට එන්නේ. හරි. Then let's check the marking scheme. IPv4 is running has run out of available address. IPv6 has many more available address. So, ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම 128 දැම්මට හරි. මෙතන 32. IPv6 removes need address sharing, remove the NAT to share. Then V6 is more secure. V6 is more efficient. හරි. range එක වැඩි. ඒ නිසා ඒක ගන්න. Allow encryption also. Clear? හරිද? අතන 32 වෙනවා මෙතන 128. හයක් නේ තියෙන්නේ ඒක වේපර්. ප්‍රශ්න. හරි. ප්‍රශ්න කියවනේ. Evaluate the advantages and disadvantages of Sanjeev digital footprint he had designed. You should consider the impact of working personal life. Should manage the footprint going forward. Can I know? Okay. Data like be monthly. The information the user leaves behind knowingly that in places such as social media or website, that is it will be the information. ඒක disadvantage තිරනවා නේද? advantage බලන්න. easy කියන එකට point එකක් එනවද ඔය දෙනාගේ? Offer work examples easy to style. එහෙනම් ඒකට එක ලකුණක් දාන්න. ඔව්. අනේ 12 marks මෙයාලා දෙන්න. දිගටම යනවා ඒක. ඔව් අපි බලමු. හරි එතන එකක් දාන්න ඊට පස්සේ help to protect plagiarism hari legal issues helping part එකක් තියනවාද? මේ security ඒවා තියනවාද? තියන එකක්ද? advantages security features. එන රතු පෑනේ security කියලා දාගන්න. help for security. help security. plagiarism දන්නවනේ මෙන්න කෙනෙක්ගේ එකක් copy කරනවා legal issues එහෙම ගන්නත් පුළුවන්.
Then disadvantages වලට අරන් තියෙනවා increase the price. ලියලා තියෙනවද? ඔව්. ඔව් එතකොට නම් අදහසක් එනවානේ. ඒක ගන්න පුළුවන් ලියලා නැහැ නේ. ඔදාගන්න price changes increase the price කියලා දාන්න. Then enhance the experience advantage එක ගන්න පුළුවන් යට. advantages එයාගේ experience වැඩි වෙනවා කියද්ද. දෙපැත්තට බෙදාගත්තා නම් හරියට points ටික අපිට 12ක් ගන්න පුළුවන්. advantage එක තමයි enhance the experience. help to protect the security එක ආයෙ වටනවා මේ credit card front ඒවා then email attempt for login. Then disadvantages privacy problems. Then එකක් තිබ්බම ඇති ඔක්කොම ඕනේ නැහැ. ඒක අපි බලමු. Inconvenient impact on the non-internet activities footprints. Then managing footprints, keep personal data, work current separate account to different functions, username, password, accounts තියාගන්න පුළුවන් යාට. multi ඕනනම් ලියන්න ඕනද? points දැන් කීයක් තියෙනවද ඔයාලට? access multiple accounts, user accounts කියලා දාන්න උතන. ඒක method. Oh. පරින් නෑ this keep personal workflow disadvantages නෙමෙයි manage user account. ඒක දෙකට advantage එකක් විදිහට හරි. manage user accounts. Oh, separate accounts ඒක හරි. disadvantage නෙමෙයි ඒක ඇත්තට managing වලට හරි. Then clearing cookies web browser එකේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. තේරුණා නේද ඔයාලට? question එක කියවලානේ ඉන්නේ. දැන් points කීයක් විතර ඇවිල්ලා 12ක් වගේ තියෙනවද එතන? 6ක් වගේ තියෙනවද දෙකෙන් වැඩි කරා? දෙකෙන් වැඩි කරා. එහෙමයි මෙයාලා මේ දෙනකොට අර ලොකු ලකුණක් වෙන් කරගන්න. අන්තිමට ඒකේ ඇති දෙයක් නැහැ. කතන්දරයක් තියෙන අන්තිමට. network තෑ කරන්න. බලන්න. the බලන්න මෙයාලා කියන්නේ in the country of Burma, local main road often run through small villages. The transport ministry has installed a traffic management system. මොකක්ද හදන්න කියන්නේ? They are asking you to make a traffic management system for each village. The crossroad in each village has set of traffic light controlling main road and side roads. Where light controlling the main road and the side roads. Traffic light controlling එකක් දාන්නනවා main road එකේ side road එකේ. There are the system requirement. The default setting is light on. Default setting. By default setting, light on the main road is to be green, go. And light on side is to be red, stop. Default setting for the lights on the main road to be green. Main road එකට green වෙනවා. And the lights on the side roads to be red. So main road එක තමයි green වෙන්නේ. හරිද? හැම වෙලේම main road එක green කරගන්න ඕනේ default. අනිත් ඒවා side roads වලට red වෙන්න ඕනේ. Approximately, and the speed sensors are used to detect two conditions for when the
light will change. The conditions are when vehicles stop, light on, vehicle stop at red light on the side road. Vehicle stop at the red light on the side road. The vehicle enter the village on the main road over the speed limit. Speed limit එකත් බලනවලු. The emergency vehicle can send radio signal to change the light. Emergency cab එකක් හරි ආවොත් එයාලට light signals වෙනස් කරන්න පුළුවන්ලු radio signal. The light reset the default setting after set the time. කාලයට අනුව මේ light එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. If the vehicle moves part of the red light on any road, digital camera taken a photo and upload the local police headquarters via the internet. මොනවද යා කරන්නේ? මේ automatically red light එකක් හරහා වාහනේ ගියොත් එහෙම ෆොටෝ එක අරන් අප්ලෝඩ් කරනවලු. ලංකාවට ඕනම දෙයක්. Complete the diagram shown the network design and that will meet this requirement. You only need to show the device and connections for the lower side road to the right hand part of the main road. You should represent the cable connection for the solid line, wireless connection by the line dashes, and network components labeled to the boxes include the approximate network control blocks. Then make it. Internet access එකක් ඕනේ. කාටද? router එකකට. ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ කියනවනේ අපි එතනින් පටන් ගමු. අපි ඉන්ටර්නෙට් යන්නයි යන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් ක්ලවුඩ් දෙකක් අඳින්නේ අපි. හරි? මෙයා ඉන්ටර්නෙට්. ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් වෙනවා router එකට. හරිද? ඒවා අඳිද්දි හැබැයි මේකට ටච් වෙන්නේ නැති වෙන බොක්ස් එක අඳින්න. router එකේ බොක්ස් එක ද්විතීය වදින්න නැති වෙන අඳින්න. හරි? ඊළඟට ස්විච් එකක් තියෙනවා. ස්විච් එක කනෙක්ට් වෙන්නේ ස්පීඩ් සෙන්සර්ස් වලට මේන් රෝඩ් එක ගාව තියෙන ස්පීඩ් සෙන්සර්. හරිද? then මේ ස්පීඩ් සෙන්සර් එකට කනෙක්ට් කරන ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් මෙතන ට්‍රැෆික් ලයිට්ස් සිග්නල්ස් ටික ඒ අතරේ මැද්දේ තියෙනවා කියනවා vehicle sensor එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. හරි? vehicle channel වල sensor එකක් තියෙනවා. එයාත් මෙයාට signals ටික දෙනවා. මේ switch. තේරුණාද? ඒතර මේවා ඔක්කොම control කරන්නේ microprocessor. microprocessor එකේ control කරනවා. එයා තියන් ඉනවා time එක. clock එක. හරි? එතකොට red light camera modern sensors මෙතන මෙයා ගාව කැමරා එකක් මේ හන්දියේ තියන්න ඕනේ කියලා. side road එක නෙමෙයි. side road එකට ආවොත් එහෙම ඒ නිසා red light camera sensor එකක් තියන්න ඕනේ. ඔච්චරයි. emergency vehicle එකක් ආවොත් මෙතනදී දැන් මෙයා හරවන්නද කොහෙද යන්නේ කියලා. එයාට radio signals එවන්න ඕනේ කිව්වනේ. emergency vehicle වලට. ඒතර radio receive එකක් තියෙනවා. හරි මම මේකේ original diagram එකම දෙන්නම්. ඔක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි ක්ලේසි. හරි. ඔතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. නෑනේ ක්ලේසි නේද? සිංහල තියෙන්නේ. සිංහල නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි තියෙන්නේ. හරි. ඔක ඔච්චරයි තියෙන්නේ ඒකේ. අනින්න ඕනද මොකද තාත්තේ? අඩුපාඩු මුකුත් දැන්නේ නැද්ද? ඉක්මනට. පටන් ගන්න ඕනේ ඉන්ටර්නෙට් එක. ඉන්ටර්නෙට් එක ඇඳලා මොඩර්න් එක ඇඳලා ගන්න. මම ඕනනම් දාන්නම් මේක ඔයාලට. හරි. ඊළඟ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න යන්නද? ඔයාලට දාන්නම්. හරි. ඔයා යන්නද ඒක? ලකුණු දාන්න පුළුවන් බලන්න වගේ තියෙනවනේ ලකුණු. ඔයා කරලා නම්. අර කරලම නැහැනේ. තියනවද? ඔය මොනවද තියෙන්නේ මේකේ? ඉන්ටර්නෙට් එක තියනවද? මොඩර්න් එක තියනවද? ලකුණක් දෙන්න එකයි. මේක ලකුණු 10ක්ම දෙන්නේ. මොඩර්න් එක තියනවද? ඉන්ටර්නෙට් එකට මොඩර්න් එක? නෑ. ලකුණක් දෙන්න.
ලකුණක් දෙන්න එකට. vehicle sense එක ලකුණක්. ඒ කියපු තුනටම දෙන්න. 4ක් විතර එනවද? හරි. මේක ඕනනම් මම දාන්න. ඔයාලට සම්පූර්ණයෙන් අඳින්න. ඉතින් මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා ඔයාලට ඩයග්‍රෑම් එක දාන්න. එකන් යන්න ඇවිල්ලා. ඊළඟ Transport Ministry want to photograph every vehicle that passes through the crossroad. A civil liberties group opposed the idea on the ground that this system might be abused by the government. Explain reasons for government could justify the photograph every vehicle. මොකද කියන්නේ හැම වාහනයකම ෆොටෝස් ගන්න දෙනවද? Explain one reason government could use to justify photographic for every vehicle. එයාලා කියන එක හොඳයි කියලා වගේ ගන්නෙ. Road safety. හරි ඒතර මිනිස් වරදි කරන්නේ නැහැ නේද එතකොට. Road safety අරන් තියෙනවා. Road safety, crime reduction. හරි. Traffic management මේ IT නෙමෙයි. This is about the general knowledge. Environment concern, law enforcement, බුරට හෝන් ගහන්නේ. එතකොට auto detect වෙන නිසා. බලන්න උත්තරයක් තියෙනවද කියලා ලියලා නැද්ද? driving slow වගේද නීති කඩන්නේ. නීති කඩන්නේ. points දෙකක් වගේ දාන්න 2 and 100. ඊළඟ ප්‍රශ්න ලියන්න. traffic management, road safety එක තමයි පළවෙනි එක. crime reduction. හරි. ලකුණු දෙකයි. So the last one, describe one way which government might abuse this system. කොයි විදිහට වෙන විදිහක් කියන්නේ? privacy concerns හරි. Then traffic movement, vehicles, police වාහන කීපයක් යන්න තියෙන පුළුවන්. Government illustration for the private life, risk of data theft from the government database, government might sell pass data without authorization. Privacy concerns තමයි දාන්නේ. හරිද? ලකුණු දෙකයි. එච්චරයි. බලන්න මොකද තාත්තේ කියලා. මම ඕනනම් මේක දාන්නම්. topic එක. thought එක බලන්න හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා